Stell der vor, du watchst morgens auf, schaust in den Spiegel und die erste Stimme, die du hörst, ist nicht freundlich. Sie sagt nicht Guten Morgen, sondern, schon wieder nicht gestern. Du hattest mehr tun können. Du bist immer noch nicht da, wo du sein solltest. Du kennst die Stimme. Vielleicht ist sie dein ständiger Begleiter. Menschen, die sich selbst genug sind, leben in einem permanenten Zustand dieser Selbstverachtung. Von außen sehen sie oft erfolgreich aus. Vielleicht sogar besonders erfolgreich. Sie haben gut Jobs, schon Beziehungen, trainieren regelmäßig, lesen die richtigen Bücher. Und doch nagt tief drinnen dieses Gefühl, es reicht nicht. Ich reich nicht. Das ist kein Normales, ich will Michigan verbessern. Das ist ein tief, oft lebenslang Überzeugung. Egal was ich Tuesday, es word nie genugen. Ich selbst word nie genugen. Hut tauchen wir tief in die Psychologie dieser Menschen ein. Wir schauen uns an, woher dieses Gefühl kommt, wie es das Leben prägt, welche Mechanismen im Gehirn und in der Kindheit dahinterstecken, und vor allem, ob und wie man jemals aus diesem Kreislauf ausbrechen kann. Teil 1, die Wurzeln, woher kommt, ich bin nicht genug. Das Gefühl, nie genug zu sein, ist fast immer ein Echo aus der frühen Kindheit. Es entsteht nicht einfach so. Es wird eingepflanzt. Die häufigste Quelle ist die sogenannte bedingt elterliche Liebe. Kinder lernen sehr schnell, ich werde nergeliert, wenn ich gut Noten have. Wenn ich still bin. Wenn ich im Fußballverein der Best bin. Wenn ich nie nerv. Wenn ich perfekt bin. Ein Kind, das dann Zunigung, Lob oder Aufmerksamkeit bekommt, wenn es Leistung bringt, lernt ein Fatal Gleichung. Leistung equals Wert kein Leistung equals Wertlosigkeit. Das bleibt. Selbst 30, 40, 50 Jahre später sitzt dies Gleichung tief im limbischen System. Das Gehirn hat gelernt, Sicherheit und Liebe gibt es nur Überleistung. Ruhe bedeutet Gefahr, die Gefahr, nicht mehr geliert zu werden. Ein zweiter großer Auslöser ist die ständige Vergleichskultur in der Familie. Schau mal, die Nachbarsdochter hat schon mit 14 die best im Klavierwettbewerb gewesen. Oder, dein Cousin hat mit 25 schon sein eigenes Unternehmen. Solche Sätze brennen sich ein. Das Kind lernt, es gibt immer jemanden, der besser ist. Und besser zu sein ist die einzige Möglichkeit, gesehen zu werden. Und dann gibt es noch die unsichtbaren Kinder. Die emotional Vernaklassheit werden. Die nie richtig gespiegelt werden. Die nie gehört bekämen, du bist genau richtig, so wie du bist. Wenn ein Kind nie das Gefühl bekommt, einfach durch sein Wertvoll zu sein, dann sucht es Zeitlebens nach einem Beweis dafür, und findet in nie. Teil 2, das Perfectionismus Paradox, je mehr du tust, desto weniger bist du genug. Perfectionismus ist das offensichtlichste Symptom von Menschen, die sich selbst nie genug sind. Aber Perfectionismus ist kein Streben nach Exzellenz. Es ist ein Abwehrstrategie gegen Scham. Der Perfectionist glaubt unbewusst, wenn ich nur alles perfekt mache, dann kann Michigan niemand kritisieren. Dann kann niemand sagen, dass ich eigentlich wertlos bin. Das Paradox, je perfekter sie werden, desto starker wird das Gefühl, nicht genug zu sein. Warum? Weil Perfektion unmöglich ist. Jeder Kleinfeller, und sehr noch so winzig, wird zum Beweis, siehst du bist es nicht wert. Perfektionisten haben oft ein extrem harsches inneres Kritikersystem. Die Psychologin Kristen Neff hat herausgefunden, dass Menschen mit hohem Perfektionismus gleichzeitig ein extrem niedriges Selbstmittel haben. Sie können anderen versehen, aber sich selbst nie. Sie leben in einem ständigen Dopamin-Defizit. Normale Menschen bekommen Dopamin, wenn sie ein Ziel erreichen. Perfektionisten nicht. Sobald sie ein Ziel erreichen, wird es sofort entretet. Das wird ja auch nicht schwer. Und ihr können das auch. Jetzt kommt das nächst, viel wichtiger. Das Gehirn lernt, es gibt keinen Punkt, an dem es sich lohnt, zufrieden zu sein. Ruhe ist gefahrlich. Nur im Vorwärtsstürmen gibt es Kurserleiderung, aber nie echt Zufriedenheit. Teil 3, die unsichtbaren Kosten,
was nie genig mit Corper und Seal macht. Menschen, die sich selbst nie genig sind, sollen einen hohen Preis. Burnout und Depression sie treiben sich bis zur Erschöpfung. While Pausen gleichbedeutend sind mit versagen. Viele landen irgendwann im Burnout, und selbst dort kommt auf die Stimme, and ihr hatten das früher gemerkt. Du bist zu schwach. Beziehungsprobleme in Beziehungen sind sie oft distanziert oder übermäßig angepasst. Sie haben Angst, dass der Partner sie verlassen wird, sobald die war, also angeblich wortlos, Version sieht. Die Schaub verstecken sie schwachen. Sie können nahe kaum ertragen, weil nahe bedeutet. Gesehen zu werden, und gesehen zu werden ist gefahrlich. Chronisch Unruhe und Schlafstörungen das Nervensystem ist permanent im Alarmmodus. Viele berichten, ich kann nicht abschalten. Sobald ich nichts Tuesday, kommen die Gedanken, was hattest du alles noch tun können? Selbst-sabotage paradoxerweise sabotieren viel genau dann, wenn sie kurz vor einem großen Erfolg stehen. Unbewusst denken sie, wenn ich das jetzt schaff, dann muss ich beim nächsten Mal noch mehr leisten. Das halt ich nicht aus, also machen sie unbewusst Fehler. Und haben dann wieder den Beweis, siehst du bist es nicht wert. Teil 4, der innere Kritiker, dein schlimmster Feind let in deinem Kopf. Fast jeder Mensch hat eine innere kritische Stimme. Bei Menschen, die sich nie genig sind, ist die Stimme jedoch nicht nur laut, sie ist grausam. Sie benutzt Wort, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind sagen wird. Du Versager, warum bist du nur so dumm? Niemand wird dich wirklich lieben. Schau dich doch peinlich. Die Stimme ist nicht die Wahrheit. Sie ist ein altes Schutzprogramm. In der Kindheit hat sie vielleicht geholfen, älterlich Critic vorgenommen und sich anzupassen. Heute ist sie überflüssig, und zerstörerisch. Viele versuchen, den inneren Kritiker zu bekämpfen. Sie wollen in zum Schweigen bringen. Das funktioniert nicht. Je mehr du hast, desto starker wird Die Versuchung seid, der einzige Weg ist, eine neue Beziehung zu dieser Stimme aufzubauen. Sie nicht als fein zu sehen, sondern als Verangstheitskind, das damals Schutz sucht. Teil 5. Kann man sich selbst genig sein? Der Weg aus der Fall. Die gute Nachricht. Ja. Es ist möglich, sich selbst irgendwann genig zu sein. Aber es ist ein langer Weg. Und erfährt nicht über noch mehr Leistung. Schritt 1. Die Kernübersetzung erkennen. Der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie die Überzeugung, ich bin nicht genig, in sich tragen. Sie denken, es liegt in den Umständen. Und zu wenig Erfolg. Und zu wenig Anerkennung. Frage dich, was muss passieren, damit ich Michigan endlich genig voll? Die meisten antworten, wenn ich 10 Kilo weniger wiege. Wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene. Wenn ich endlich die perfekt Beziehung have. Und dann frag dich weiter, und wenn ich das have, wär ich dann wirklich genig? Oder käme sofort das nächste Ziel? Bei den meisten kommt sofort die Erkenntnis, es wird nie erreichen. Schritt 2. Selbstmittel lernen. Kristen Neff hat drei Elemente von Selbstmittel definiert. Freundlichkeit sich selbst gegenüber die Erkenntnis, das Leiden menschlich Istatsamkeit statt Überidentifikation mit den Gedanken. Selbstmittel ist nicht Selbstmitleid. Es ist die Fähigkeit, zu sich selbst zu sagen, das ist gerade schwer. Und das ist okay. Jeder Mensch hat schwer Momente. Abungen wie die Selbstmittelspause helfen. Leg ein Hand aufs atme tief und sag der innerlich, das ist ein Moment des Leidens. Leiden gehört zum Leben. Moj ich freundlich zu mir sein. Es klingt erstmal kitschig. Aber die Versuchung seid, regelmäßiges Selbstmittel während tatsächlich die Gehirnstrukturen, vor allem im Bereich der Insula und der prefrontalen Cortex, die für emotionelle Regulation just 1,5 ig sind. Schritt 3. Den inneren Kritiker entmachten. Ein wirksame Methodist, dem Kritiker einen Namen zu geben. Viele nennen in die Hex, der General, die Oberlehrerin. Dadurch wird klar, das bin nicht ich. Das ist ein Stimme. Dann kannst du mit sprechen, ich hör, dass du Angst hast, dass ich abgelehnt werd. Das war früher wichtig.
Aber jetzt bin ich Watson. Ich komme Michigan, Michigan. Schritt 4, Wurtstat Zielmenschen, die sich nie genig sind, leben nach Zielen. Wenn dann, den ken. Die Alternative, nach Wurten leben. Frag dich nicht, was will ich erreichen, sondern, wie will ich sein, Eagle was passiert, will ich mutig sein? Liebevoll. Authentisch. Gelassen. Wirt kannst du jeden Tag leben. Ziel nie. Schritt 5. Klein Momenti von, genig, sammelfangen, bewusst Momenti zu erleben, in denen du einfach bist. On etwas zu tun. Ein Kaffee am Fenster. Ein Spaziergang. Ein Lied hören. Und dann sag dir bewusst, in diesem Moment bin ich genig. Ich muss nix tun. Ich bin. Das Gehirn lernt langsam nu. Sein ist sicher. Schluss, du bist schon genig. Die Wahrheit ist radikal einfach. Und gleichzeitig unglaublich schwer zu glauben. Du bist schon genig. Genoso, wie du gerät bist. Mit all deinen Fällern, Schwachen, Unsicherheiten und offenen Bostelen. Du musst nix beweisen. Du musst niemandem etwas sagen. Du musst nicht besser werden, Geliet zu werden. Die Liebe, die du dein Leben lang gesucht hast, durch Leistung, durch Perfektion, durch Anerkennung, die kannst du dir nur selbst geben. Und wenn du das eins Tages schaffst, nur ein Kleinstbischen, dann verändert sich alles. Die Stimme Word Leser. Die Unruhe last nach. Und zum ersten Mal im Leben spürst du so etwas wie Frieden. Nicht weil du endlich angekommen bist, sondern weil du endlich aufgehört hast, wegzulaufen. Vor dir selbst. Du bist genig. Hut. Genau jetzt. Und wenn du das Hut noch nicht glauben kannst, das ist auch okay. Es ist ein Weg. Aber lohnt sich. Denke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist es wert.